Okay, good afternoon, my dear officers. All right. Sorry, technical issues nalla class வந்து கொஞ்சம் delay ஆயிடுச்சு. Okay, good afternoon, my dear officers. All right. So, very all the best to you all for your preparation. சரிங்களா? So, நம்ம வந்துட்டு 2A மெயின்ஸுக்கான classes இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ என்ன பிளான் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிலபஸில் இருக்கிற கிராமர் பார்ட்டை சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா. ஸோ டுடே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஆர்டிகல்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரைட். ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஏற்கனவே ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு த வெரி பேசிக்ஸ். ஸோ எங்கே வேணுமோ அங்கே வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கர்சர் எங்க? So this is my mail ID. If at all you people have any doubt, mail me. Subjectல 2A mains அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு mail பண்ணுங்க. As such நம்மளோட டாபிக்கே வந்து ரொம்ப கிளியராக தான் இருக்கும். But if at all you people have any doubt, mail me. I'll reply within 48 hours. உடனே reply பண்ணுவேன்னு சொல்ல முடியாது. But I'll try to reply within 48 hours. Okay. So what is a sentence? A sentence is a group of words which makes complete sense, right? Basics சும்மா அப்படியே பார்த்துட்டு போயிடலாம். What is a subject and a predicate? A subject is something that we speak about and predicate is something that tells the detail about the subject. அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி என்ன சொல்லுதோ அதுதான் வந்துட்டு predicate இல்லைங்களா? Right? So we have 4 types of sentences, right? The types of sentences பார்க்கும்பொழுது என்னது? Thankfully you people are giving your mains now itself. இல்லையா? நம்மளோட அப்டேட்டட் சிலபஸில் இந்த டாபிக் எல்லாமே இருக்குது. இது எல்லாமே கன்வெர்ட் இன்டு அசர்டிவ் டு இன்டரோகேட்டிவ், இன்டரோகேட்டிவ் டு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி அப்படிலாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ thankfully we are doing our mains right now. So assertive or declarative sentence is something which makes plain statement, simple statement, and it will end with a full stop. Correct? Right? Interrogative sentence is something with which we ask question. கேள்வி கேட்பதற்காக உபயோகப்படும் sentences அல்லது வாக்கியங்கள். Imperative sentence is that which gives a command or a request. Exclamatory sentence which expresses strong feeling. Right? So quick-ஆ நம்ம வந்துட்டு ஏற்கனவே லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணோங்கிறதுனால let's go to our main topic today, articles. Right? But on the articles போறதுக்கு முன்னாடி I want you people to get an idea about this. So article அப்படிங்கிறது, what is an article? It is something which introduces a noun. ஒரு noun introduce பண்றது. கரெக்டா? Right? So the number அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அந்த நம்பர்ல nouns are divided into countable noun and uncountable noun. Countable noun is something which we count. Uncountable we can only quantify or measure. கரெக்டா? ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். ஆர்டிகல்ஸ். ஆர்டிகல்ஸ், there is definite article and indefinite article. Right? Definite article அப்படின்னா article the. It is used to point out particular person or thing. சரியா? இப்போ நான் வந்துட்டு get me the bottle அப்படின்னா I am talking about the bottle on this podium. Get me the chair on the dais on the front row அப்படின்னா I am talking about one particular chair. So specific-ஆ particular-ஆ point out பண்ணுறதுக்கு we will use article the. Generalized-ஆ சொல்லும் பொழுது we will use article a. கரெக்டா? It is used in general, always with a singular countable nouns. அதனால தான் நான் countable and uncountable பற்றி சொன்னேன். கரெக்டா? So always with a singular countable noun, article a or an will be used. Article the is used when we point out particular person or thing. Alright? So இப்போ a எங்க யூஸ் பண்ணணும், an எங்க யூஸ் பண்ணணும்? a or an அப்படின்னு வரும்பொழுது what எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா a, e, I,
OU அப்படிங்கிற vowel letters கொடுக்கிற sound பேஸ் பண்ணி. அப்ப இந்த vowel letters என்ன sound கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ ஆ இ ஈ உ ஊ ஏ ஏ ஐ ஓ ஓ ஔ அப்படிங்கிற தமிழ் உயிரெழுத்துக்களுடைய sound. So not it is a or an is not based on the letter, it is based on the sound. அப்ப vowel sounds என்ன அப்படின்றது தான் இந்த உயிரெழுத்துக்களுடைய sounds. அப்ப இங்க யூரோப்பியன் அப்படின்னு இருக்கு. யூரோப்பியன் நீங்க pronounce பண்ணுங்க. When you pronounce, what is the sound that you get? U. U. தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த யா வரிசையில வர யூ அந்த எழுத்துடைய ஓசை வரும். அப்ப this is not your vowel sound, even in spite of the fact that it begins with the vowel letter E. So we will use we'll use a. Right? Egg. ஏ என்ன சவுண்ட் வருது? ஏ. அப்ப தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏ சவுண்ட் வருது. an egg. Onion. Onion. அப்ப an onion. Whereas in the 1 rupee coin என்ன sound start ஆகுது பாத்தீங்கன்னா which is not a vowel sound. So we will use a 1 rupee coin. Similarly, an umbrella and a union. Clear? Right? Is it fine? Okay. So article a is used before singular countable nouns with consonant sound. Article an is used with before singular countable nouns with vowel sound. Vowel sound a, e, I, o, au. Right? Okay. வேற எங்கெல்லாம் இந்த article and வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா before certain letters which is consonant letters. சரிங்களா? consonant letters தான். ஆனா அந்த லெட்டர்ஸை நம்ம அப்ரிவியேஷனா சொல்லும் பொழுது we will use article and. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன லெட்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா these 8 letters F, H, L, M, N, S, X and R. ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்பொழுது பாருங்களேன் எஃப் எஃப் ஏ சவுண்ட் வருது. கரெக்டா? அப்போ ஏ an FIR. an FIR. whereas அதை expand பண்ணி சொல்லும் பொழுது a first information report. a first information report. an MP. an MP. M. again பார்த்தீங்கன்னா AM. M. a member of the parliament. சரிங்களா? he is a member of the parliament. Certain words starting in H. Certain words starting in H where H is silent in pronunciation. Pronounce பண்ணும்போது பாருங்க H, air, air, heiress, R, honest, honor, honorary. H silent ஆயிடுச்சு. எல்லா இடத்துலையுமே ஆ அப்படிங்கிற சவுண்ட் vowel sound தான் வருது. So we will again use article and before these words even though it is beginning with the consonant letter H. Right? Okay. So A or an எங்க வரணும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம். Let's proceed further. Let's see where we will use countable எங்கெல்லாம் வரணும், rules என்னெல்லாம் சொல்லுது. Before a singular countable noun when it is mentioned for the first time. I saw a pretty girl. I saw a pretty girl. அப்ப girl அப்படிங்கிறது noun, singular countable common noun. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு adjective வந்திருக்கு. pretty அப்படின்னு ஒரு adjective வந்திருக்கு. So a pretty girl அப்படின்னும் பொழுது we will use article A. All right? With an expression of quantity as a lot of time. A dozen oranges. ஒன்னு அப்படிங்கிற அர்த்தம் அல்லது குவான்டிட்டியை மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது a lot of time, a dozen oranges. Right? half அப்படிங்கிற மெஷர்மெண்ட் வரும் பொழுது half அப்படின்னும் பொழுது you have to be careful. half a liter. வெறும்னே half அப்படின்னும் பொழுது
you will put it as half a liter, whereas one full portion இருக்கு அது கூட ஒரு half அப்படின்னும் பொழுது 2.5 kilos. 2.5 kilos, right? அப்ப half-க்கு அப்புறமா article A வந்துச்சுன்னா it is only one half. One full portion ஓட அதுக்கு அப்புறமா half வந்ததுன்னா 2.5 kilos, right? Right. இப்ப article the எங்க வருது அப்படின்னா to address a particular noun or a particular person or a thing. Correcta? So, as I said already, the chair on the dais. Daisல இருக்கிற that particular chair. Get me a chair அப்படின்னா it means any chair. Generally சொல்றோம். Get me the chair அப்படின்னா I'm talking about that particular chair. Correcta? Right? Also, one already referred to. I saw a girl yesterday. சரியா? ஸோ ஒரு டாபிக்கு ஒரு நவுனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்பொழுது ஐ சா அ கேர்ள் எஸ்டர்டே, அதே கேர்ளை பற்றி திருப்பி அட்ரஸ் பண்ணும்பொழுது த கேர்ள் வாஸ் யங் பிளா 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 வாட் எவர். ரைட் ரைட் அடுத்தது என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலி ஆர்டிகல் த இஸ் நாட் பிளேஸ்ட் பிஃபோர் அ ப்ராப்பர் நவுன். ப்ராப்பர் நவுன்னா என்ன? நேம் ஆஃப் அ பர்சன், பிளேஸ் ஆர் அ திங். ஸோ அப்போ ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே ஆர்டிகல் த வராது. பட் தேர் ஆர் சர்டன் எக்ஸப்ஷன்ஸ். வாட் இஸ் தி எக்ஸப்ஷன்? தி ஒபாமாஸ் ஆர் ஆன் அ ஹாலிடே. The Obamas are on a holidays. அப்போ ஒபாமாஸ் அப்படிங்கிறது ஃபேமிலி நேம். அந்த ஃபேமிலி நேம், ஃபேமிலியில் உள்ள மெம்பர்ஸ் அத்தனை பேரையும் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஆர்டிகல் த யூஸ் பண்ணணும். த ஒபாமாஸ் ஆர் ஆன் அ ஹாலிடே. அடுத்தது செகண்ட், இன் ரெஃபரன்ஸ், ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் டு கம்பேரிசன். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம பாரதியார், ஷேக்ஸ்பியர் அப்படிங்கிற ரெண்டு நவுனை கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ பாரதியார் இஸ் த ஷேக்ஸ்பியர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறோம். பாரதியாரை யார் கூட ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஷேக்ஸ்பியர் கூட ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ பாரதியார் இஸ் த ஷேக்ஸ்பியர் ஆஃப் இந்தியா. ரைட் அடுத்தது, யூஸ்வலி ஆர்டிகல் த இஸ் நாட் பிளேஸ்ட் பிஃபோர் அ ப்ராப்பர் நவுன். ரைட் கரெக்டா? அப்ப இன்னொரு எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, adjectives followed by a proper noun. We love the humble தோனி. தோனி அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர் நவுன். அந்த தோனிங்கிற ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி ஹம்பிள் அப்படின்னு ஒரு அட்ஜெக்டிவ் வந்திருக்கு. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆர்டிகல் த யூஸ் பண்ணணும். ஆர்டிகல் த யூஸ் பண்ணணும். ரைட்? when a singular noun is meant to represent a whole class, right? இப்போ இந்த cow அப்படின்னு இருக்கு. this cow is a common noun. இந்த cow அப்படிங்கிற common noun நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, என்ன சொல்லியிருக்கோம்? the cow is a useful animal. it doesn't mean cow அப்படின்னா one particular cow பத்தி நம்ம பேசல. அந்த cow அப்படிங்கிற அந்த whole category, the whole class. அப்ப அந்த common noun யூஸ் பண்ணி that particular category, the whole category சொல்லும் பொழுது we will use article the. The cow is a useful animal. சரிங்களா? The dog is a faithful animal. meaning dog. dog அப்படிங்கிற category எடுத்தாலே அது faithful. lion. The lion is a ferocious animal. அப்ப lion அப்படிங்கிற category ஃபுல்லாவே எடுக்கும் பொழுது the lion is a ferocious animal. இந்த இடத்துல you will have to be careful. You will have to note one thing. இப்ப cow அப்படிங்கிறது எப்படி காமன் நவுனோ அதே மாதிரி man or woman அப்படின்றதும் காமன் நவுன் தான். அப்ப ஜெனரலா சொல்ற கோட் என்ன அப்படின்னா, man is mortal. என்னைக்கா இருந்தாலும் he will die one day. கரெக்டா? அப்ப man is mortal. அப்ப man அப்படிங்கறதும் காமன் நவுன் தான். நான் man அப்படிங்கிற காமன் நவுன் யூஸ் பண்ணி இந்த ஹோல் கேட்டகரியை அட்ரஸ் பண்றேனே. அப்ப கேன் ஐ யூஸ் man அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் த போடலாமா அப்படின்னா, ஓகேவா? man அப்படிங்கிற காமன் நவுனுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஆர்டிகலும் வராது. ஆ மேனும் வேண்டாம், த மேனும் வேண்டாம். ஆல்ரைட்? Right? Before superlative degree of adjective, the Nile is the longest river. The longest அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப longest அப்படிங்கிறது superlative degree. superlative degreeக்கு முன்னாடி article the வரணும். Right?
கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஆர்டிகல் த வரலாம். எந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வித் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் த டூ. ஆஃப் த டூ. அதாவது யூஸ்வலி என்ன சொல்லுவோம், ராம் இஸ் டாலர் தேன் ராகுல் வாட் எவர். அப்ப 2 பேருன்னு சொல்லுவோம். அந்த 2 பேரை நம்ம எப்படி சொல்ல போறோம்னா, ஆஃப் த டூ அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஆஃப் த டூ சிஸ்டர்ஸ் ஷில்பா இஸ் த பெட்டர் டான்சர். ஷில்பா இஸ் த பெட்டர் டான்சர். சரியா? இப்ப இந்த இடத்துல பெட்டர் அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி தான். பட் பிஃபோர் திஸ் அட்ஜெக்டிவ் பெட்டர் we must use article the because of the expression of the two. All right? Right. Before adverbial degree of comparison used in proportion. சரியா? The higher you go, the colder it is. இப்ப இந்த இடத்துல go அப்படிங்கிறது verb, is அப்படிங்கிறது verb. அப்ப ஹையர் அப்படிங்கிறது எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அல்லது மாடிஃபை பண்ணுதுன்னா இந்த கோ அப்படிங்கிற வர்பை மாடிஃபை பண்ணுது. ஹையர் யூ கோ, நீங்க மேல போக போக இது நடக்கும், இது நடந்தா இது நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த டிகிரி ஆஃப் ப்ரப்போர்ஷன்ல சொல்லும் பொழுது யூ மஸ்ட் யூஸ் ஆர்டிகல் த அட் போத் த கம்பேரிசன்ஸ். த ஹையர் யூ கோ, த கோல்டர் இட் இஸ். எக்ஸாம்பிள் எப்படி வரும் அப்படின்னா, த ஹையர் யூ கோ கோல்டர் இட் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. You must know, the higher you go, the colder it is. The smarter you work, the quicker you get a job. Right? Right. Yes, this is interesting. The Japanese are hardworking people. The Japanese are hardworking. இப்போ இந்த இடத்துல ஜாப்பனீஸ் யூஸ் பண்ணுமா, the Japanese யூஸ் பண்ணுமா? 2017ல வந்த கொஸ்டின் இது. 2017ல இதே ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. கரெக்டா? ரைட். ஸோ எங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஜாப்பனீஸ் அப்படிங்கிறது லாங்குவேஜ். அப்போ லாங்குவேஜோட நேமை யூஸ் பண்ணி நம்ம லாங்குவேஜை டினோட் பண்ணோம்னா நோ ஆர்டிக்கல். வேறஸ் லாங்குவேஜோட நேம் யூஸ் பண்ணி அதை பேசுற பீப்புள், we are talking about the people, we will use article the. Right? புரிஞ்சுதா? So before names of language used to address the people. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன, people தான் நம்ம சொல்றோம் hard working people னு. அப்ப hard working people, when we are addressing the people who speak that language, we must use article the Japanese. Right? Whereas when we are addressing the language, we will not use any article. Japanese is a difficult language. So நான் usually இதே sentence வச்சு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, the Japanese. The Japanese அப்படின்னா people, Japanese அப்படின்னா language. இது அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. This applies for any language. English, French, Russian, Chinese, எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் இதே தான். அப்போ the Japaneseனா people, Japanese அப்படின்னா லாங்குவேஜ்னு அட்ரஸ் பண்ணி மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா you will know how to address that particular question. சரியா? Right. Before ordinals. What are ordinals? Ordinals அப்படின்னா the first, second, third ordinal adjective. The first, second, third அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ordinal adjective. So before this first, second, third, we must use article the. அது என்ன நம்பரா இருக்கலாம்? 100th, 1, 2, 3 வந்தது cardinal numbers. The first, second, third அப்படின்னு சொல்றது ordinal adjective. So before that we must use article the. Right? Now, why do you go to the following places? Why does someone go to a school? Right? Why does someone go to a school? To read or to teach? Right? Why does someone go to a bed? To sleep? Why does someone go to a prison? For committing a crime? Church, temple or mosque? To worship or to pray? Why does someone go to a hospital? When you are sick, to get yourself treated. சரிங்களா? ஸோ இந்த பிளேசஸ் சொல்லும் பொழுது இதுக்காக தான் அப்படி அங்கே போகிறோம் அப்படின்னு நம்மளே சொல்கிறோம் இல்லையா? தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் விசிட். பிரைமரி பர்பஸ் ஆஃப் விசிட். அது இல்லாமல்
இப்ப bed அப்படின்னா it not necessary that I should go there only to sleep. Imagine my mobile is there on the bed. I'm going to the bed to take my mobile. So அது என்னோட primary purpose இல்ல. That is a secondary purpose. Right? I need not go to a hospital because I'm sick. My uncle could have been, my uncle or a friend could have been admitted over there. அப்ப அவங்கள நான் visit பண்ண போலாம். கரெக்டா? These are called as secondary purpose of visit. All right? So, primary purpose of visit, no article. Secondary purpose of visit, article the. Right? அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்? சர்ச்சுக்கு நான் எதுக்கு போறேன்? ப்ரேயர் பண்ண போறேன். I went to church. I went to church to pray. Whereas நான் சாமி கும்பிட போல, என் ஃப்ரெண்டு கல்யாணம், பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்காக போறேன். அப்ப I went to the church to attend my friend's wedding. சரியா? ஸோ நான் இது எப்பவுமே என்ன சொல்றது? Church to pray. Right? The church, பிரியாணி சாப்பிட. அப்ப ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா? Right? Okay. So primary purpose of visit will not use article, whereas secondary purpose of visit we must use article the. All right? Right. Now, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் வந்துச்சுப்பா, லவ் டுடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த லவ் டுடே படத்தோட டைரக்டர் யாரு அப்படின்னா, அவர் பேர் என்ன? மறந்துட்டேன் பாருங்களா, ஆர்ல ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? மறந்துட்டேன். ஓகே. ஸோ அந்த படத்தோட டைரக்டரும் அவரே தான், ஆக்டரும் அவரே தான். கரெக்டா? ஸோ the same person is doing the two different roles of being a director as well as an actor. Right? Whereas director or the actor of the movie கோமாளி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சேம் டைரக்டர் தான் அந்த படத்தை இது டைரக்ட் பண்ணியிருப்பாரு. whereas ஆக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஜெயம் ரவி, அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. கரெக்டா? அப்ப இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்டர் வேற ஒருத்தர், ஆக்டர் வேற ஒருத்தர். கரெக்டா? டூ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். அப்ப இந்த இடத்துல த டைரக்டர் அண்ட் ஆக்டர் இஸ் அரைவிங், அண்ட் தென் ஒரு இடத்துல தான் ஆர்டிகல் த போடணும். ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல மட்டும் நீங்க ஆர்டிகல் த போட்டா போதும். ரைட் மேம், இது வந்து எங்களுக்கு நீங்க இப்படி இந்த கோமாளின்னு சொல்றீங்க, லவ் டுடே படம்னு சொல்றீங்க, அதனால எங்களுக்கு அது ரெண்டு பேர் இல்ல ஒருத்தர் தான் டைரக்டர் அண்ட் ஹீரோ அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியுது. அப்ப நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னா, there will definitely be clue. இப்ப இந்த இடத்துல இஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இஸ்ன்னு கொடுத்தா அது ஒருத்தர் தானே. அப்போ ஒருத்தர் அப்படின்னும்போது இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் தட் யூ புட் ஆர்டிகல் த அட் த பிகினிங். வேறஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அரைவிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும் பொழுது த டைரக்டர் அண்ட் த ஆக்டர். இது கான்செப்டுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னா, த மேனேஜர் அண்ட் த சிஇஓ, த டீன் அண்ட் த பிரின்சிபல் ஆர் த ஹெட் மாஸ்டர், த சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் த பார்ட்டி லீடர், அந்த மாதிரி வரும். சரிங்களா? ஆல்ரைட். ஸோ கோர் கான்செப்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. த ரிமைனிங் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு எலிசிட் ஆர்டிகல் த எங்கெல்லாம் யூஸ்வலி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பிஃபோர் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஓஷன்ஸ், சீஸ், கல்ஃப்ஸ், ரிவர்ஸ், கெனால்ஸ் அண்ட் டெசர்ட்ஸ். Right? Pacific, the Pacific Ocean, the Arabian Sea, the Gulf of Mannar, the Ganga, the Nile, the Suez Canal, the Thar Desert. Before celestial bodies, the sun. Before mountain ranges. இங்க மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Before ranges of mountain, you must use article the. Whereas single mountain அப்படின்னும் பொழுது no article. Right? Mountain ranges are சொல்லும்பொழுது you will put article the Himalayas, whereas individual mountain or mountain peak க்கு முன்னாடி you will not use any article. You will just mention Mount Everest is the highest peak. Right? Group of islands க்கும் அதே ரூல் தான். If it is a group of islands, you must mention article the Andamans, the Nicobar Islands. Whereas individual island அப்படின்னும் பொழுது no article. Pamban Island. Right? Before directions. Before directions. East, west, south and north. Before the names of countries. Names of countries அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா actually they are proper nouns. அப்ப proper nounsக்கு முன்னாடி எந்த ஆர்டிக்கிளும் வரக்கூடாது. But
இதே கண்ட்ரீஸோட பேரு எஸ் அல்லது ப்ளூரல் ஃபார்ம்ல முடிஞ்சா யூ மஸ்ட் யூஸ் ஆர்டிகல் த நெதர்லாண்ட்ஸ், த பிலிப்பைன்ஸ். சரியா? இது நேம்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் வித் த வேர்ட்ஸ் யூனியன், யுனைடெட் ஆர் ரிப்பப்ளிக் அப்படிங்கிற வார்த்தை கண்ட்ரியோட பேர்ல வந்தா அகைன் யூ வில் யூஸ் ஆர்டிகல் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, த ஐரிஷ் ரிப்பப்ளிக், த ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா. ஸோ கண்ட்ரீஸோட பேரு எஸ்ல முடிந்தாலோ அல்லது யூனியன், யுனைடெட் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் அப்படிங்கிற வார்த்தை அந்த கண்ட்ரியோட பேர்ல வந்தாலோ யூ மஸ்ட் யூஸ் ஆர்டிகல் த. ஓகே, அகைன் நேம்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் names of battles and wars. Names of battles: the Battle of Plassey, the Civil War. Civilizations and revolution. Civilization: the Indus Valley civilization, the Egyptian civilization. Revolutions: the French Revolution, the Industrial Revolution. Dynasties and empires. Dynasties: the Mughal dynasty, the Gupta empire. Right? Historical monuments. The Taj Mahal, the Red Fort. Right? Before the names of grand or unique buildings. Eiffel Tower, onnu thanne. The Eiffel Tower. White House, the White House, the Raj Bhavan. Right? Names of organizations. The United Nations organizations. Names of committees. Committees and commissions. The Balwantrai Mehta Committee. Names of commissions. Right? இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி article the வரணும். Before the organs of the government. What are the organs of the government? The judiciary, the executive, the legislative. Armed forces: the army, the navy, the BSF. Army, navy, air force மட்டும் கிடையாது. Any armed force in that case. The BSF, the CISF. சரிங்களா? Right? Titles and posts. Before titles and posts, நம்ம ஸ்கூல்ல லீவ் லெட்டர் எழுதும்போது என்ன எழுதணும்? டு த கிளாஸ் டீச்சர் அப்படின்னு எழுதுறோம். கரெக்டா? ஸோ பிஃபோர் எனி டைட்டில் அண்ட் போஸ்ட் வி மஸ்ட் யூஸ் ஆர்டிகல் த. Sports cups and trophies. Sports cup: the Wimbledon, the ICC, the FIFA World Cup. Not before names of any sport. Cricket is played in India, அவ்வளவுதான். Whereas அந்த cricket உடைய கப்பு the ICC championship, the IPL. சரிங்களா? அந்த டோர்னமெண்ட் அல்லது அந்த கப்பை பத்தி பேசும்போது you must use article the. Alright? Before the names of newspapers and magazines. The Hindu, the Cosmopolitan. Before the names of unique books. ஒரே ஒரு புக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது. Right? Actually religious texts சொல்லணும், பட் நான் வந்து யூனிக் புக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். The Bible, the Quran, the Bhagavad Gita, the Vedas. Before the names of musical instruments. The piano, the violin. All these musical instruments will take article the. Before dates. Before date. சரியா? நீங்க இந்த இதை வந்துட்டு எக்ஸ்பிளிசிட்டா எங்க பார்க்கலாம்னா இந்த கல்யாண பத்திரிக்கையில பார்க்கலாம். I am getting married on the 4th of July. அப்ப அந்த 4th of July அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் the வரும். Before the period of a day, morning, afternoon and evening, we must use article the. Right? In the morning, in the afternoon. I'll meet in the afternoon. I'll meet in afternoon சொல்லக்கூடாது. I'll meet in the afternoon. சரியா? So morning, afternoon and evening க்கு முன்னாடி we must use article the. நல்லா நோட் பண்ணுங்க, மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன், ஈவினிங் தான் சொல்லியிருக்கேன், நைட்டுக்கு முன்னாடி கிடையாது. இன்னும் நைட்டுக்கு முன்னாடி கிடையாது, மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஈவினிங்க்கு முன்னாடி வரணும். ரைட்? சிமிலர்லி ரைட், எங்கெல்லாம் வரணும்னு பார்த்துட்டோம். Now the omission of articles. Where and all you will omit article the. Right? So before proper names, ஏற்கனவே பார்த்தோம், before proper names வரக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு 3 எக்ஸெப்ஷன் பார்த்தோம். என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன்? எனி ஐடியா?
before the family names, before the names and comparison. Bharatiyar is the Shakespeare of India ன்னு சொன்னேன். அடுத்தது proper name preceded by adjective. கரெக்டா அந்த இடத்துல the humble dhoni அந்த மூணு இடத்துல we can use article the. Right? Similarly, before individual mountain, peak, lake or island, we must not use article the. இதுவும் ஏற்கனவே பார்த்தோம். The Himalayas வரும், whereas individual mountain peak, Mount Everest. Right? Before sports name, we will use article. We should not use article the. Whereas one particular match specify பண்ணும்பொழுது, see the cricket match between India and Pakistan சொல்லியிருக்கேன். Right? அப்ப இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானுக்கு இடையில நடக்கிற that particular cricket match is interesting. One particular match பத்தி தானே பேசுறோம். அப்ப அந்த இடத்துல ஆர்டிகல் the யூஸ் பண்ணணும். The cricket match between India and Pakistan. Right? Before the names of meals. மீல்ஸ்னா என்ன? The breakfast, lunch, dinner அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த இடத்துல I will meet you at breakfast அவ்வளவுதான். I'll meet you at the breakfast, a breakfast அதெல்லாம் கிடையாது. So breakfast, lunch, dinnerக்கு முன்னாடி எந்த ஆர்டிகிளும் வராது. Abstract nouns. Before abstract nouns, what are abstract nouns? That which speaks about a quality statehood. Quality or a statehood. Honesty. Honesty அப்படிங்கிறோம், அது வந்துட்டு abstract noun. கரெக்டா? Beauty, bravery, all these are abstract nouns. Abstract nounsக்கு முன்னாடி எந்த ஆர்டிகிளும் வரக்கூடாது. Right? Before modes of transport. Modes of transport, we must not use any article. Before festival names, Diwali is celebrated in India. Whereas one particular Diwali சொல்லும்போது எப்படி cricket matchக்கு சொன்னேனோ அதே மாதிரி தான். The Diwali I celebrated last year was memorable. Right? When used as a noun complement with verbs, especially with verbs like select, elect. Noun complement na என்னப்பா? நம்ம sentence patternல பார்த்திருக்கோம்ல, subject, verb, object, complement. அப்ப complement அப்படின்னும் பொழுது I have said a complement will either be a noun or an adjective. அப்ப noun complement வரும் பொழுது இந்த words கூட we will not use article. என்ன கான்செப்ட்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாருங்க. இப்ப இந்த ஜோ பைடன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Joe Biden was elected president of the USA recently. சரி, இது 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த இது. Right? So Joe Biden அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா subject, was elected அப்படிங்கிறது verb, president அப்படிங்கிறது object. Who was elected? As what was he elected? President. சரியா? அப்ப இந்த president அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி, காம்ப்ளிமெண்ட். ஜோ பைடன் தானே இந்த இடத்துல பிரசிடென்ட். கரெக்டா? அப்ப இந்த பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஜோ பைடனுங்கிற சப்ஜெக்டோடைய காம்ப்ளிமெண்ட். அப்ப இது வந்து இந்த இடத்துல நவுன் காம்ப்ளிமெண்டா வரும்பொழுது ஆக்சுவலி இந்த பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது என்ன? பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது டைட்டில் ஆர் போஸ்ட். அப்ப இந்த இடத்துல ஆர்டிகல் த யூஸ் பண்ணணும். whereas இந்த இடத்துல because it is functioning as noun complement we must not use article the. Joe Biden was elected president. Right? Before days and months, டேட்டுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் த வரணும்னு பார்த்தோம். டேஸ் அண்ட் மந்த்ஸ், ஆன் மண்டே, ஆன் மண்டே அவ்வளோதான். டேஸ் அண்ட் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி எந்த ஆர்டிக்கலும் வரக்கூடாது. பிஃபோர் த நேம்ஸ் ஆஃப் கண்டினென்ட்ஸ், கண்ட்ரீஸ் அண்ட் சிட்டிஸ், அகெயின் நோ ஆர்டிக்கல். ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் ப்ரொசீட் ஃபார் த கொஷின்ஸ். கொஷின்ஸ்க்கு ப்ரொசீட் பண்ணலாங்களா? தேர் இஸ் அ ஸ்கூல் ஃபார் blind in Chennai. There is a school for blind in Chennai. What is the answer? இப்ப இந்த இடத்துல blind அப்படிங்கிறது என்னப்பா? Adjective. When an adjective is used as a noun, we must use article the. கரெக்டா? There is a school for blind னா இப்ப இந்த இடத்துல இந்த blind அப்படிங்கிறது எதையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணல. பிளைண்டுக்கு ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப the word blind, an adjective, is functioning as a noun here. In that case, we must use article the. There is a school for the blind in Chennai. Right? A.R. Rahman is Beethoven of India.
A.R. Rahman is the Beethoven of India. A.R. Rahmaniyum Beethoveniyum தான் நம்ம compare பண்றோம். அப்ப A.R. Rahman is the Beethoven of India. Right? French live in France. French live in France. அப்ப இந்த சென்டென்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டு இந்த French அப்படிங்கறத people denote பண்றோமா language denote பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டா people denote பண்றோம். We are talking about the people who speak French language. அப்ப people அப்படின்னும் பொழுது the French live in France. Right? Why are you learning the French? Why are you learning the French? இப்ப இந்த சென்டென்ஸ்ல are we going to learn the language or are we going to learn about the people? Obviously language தானே. அப்ப language denote பண்ணும் பொழுது why are you learning French? No article. Why are you learning French? Right? Bravery. The bravery is a virtue that helps in difficult hour. Yes, what is the error? Bravery. Bravery அப்படிங்கிறது என்ன part of speech? Abstract noun. கரெக்டா? Abstract nounக்கு முன்னாடி article the வரக்கூடாது. Before abstract nouns, we must not use article noun. Article the. அப்ப bravery is a virtue that helps in difficult hour. Ram has gone to college to collect his certificate. Right? What is the error? இப்போ காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்ப காலேஜுக்கு அவர் வந்து படிக்கவும் போல பாடம் சொல்லி கொடுக்கவும் போல. கரெக்டா? சர்டிபிகேட். Why is he going there? எக்ஸ்பிளிசிட்டா கொடுத்துருக்காங்க to collect his certificate அப்படிங்கிறது. So this is your secondary purpose. Secondary purpose அப்படின்னும் பொழுது article the use பண்ணணும். Ram has gone to the college. Right? Shilpa attends mass in church every day. Attends mass. Massங்கிறது என்னது? It is a form of worship prayer. அப்ப churchக்கு mass prayerக்காக போறாங்க. Primary purpose, no article. So this sentence is fine. Statement number 7, no error. Statement number 8. Dinner we ate yesterday was delicious. Dinner we ate yesterday. Right? அப்ப இது என்ன சொல்றாங்க? எதை சொல்றாங்க? நேத்து சாப்பிட்ட. Actually rule என்ன? Before the names of meals we must not use any article. Right? But இந்த இடத்துல we ate yesterday அப்படின்னு specify பண்றாங்க. நேத்து நாம சாப்பிட்ட that particular dinner. So the dinner we ate yesterday. The dinner we ate yesterday. Right? Susan prepared a delicious dinner. Susan prepared a delicious dinner. Is there any other in this sentence? Dinner அப்படிங்கிறது noun. இந்த நவுனுக்கு முன்னாடி delicious அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு adjective வந்திருக்கு. An adjective followed by common noun will be preceded by article A. Right? அப்ப statement number 9லயும் எந்த எரரும் இல்லை. Statement 9, no error. Right? Statement number 10. We will meet at breakfast. We will meet at breakfast. Right? Breakfast meals one part of a meal. Again இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் கிடையாது. So no article. We will meet at breakfast. Statement 10, no error. Right? Statement 11. Is this an uniform? Is this an uniform? Right?
Is this an uniform? Is this a uniform? Uniform. What is the sound? U sound வருது, which is a consonant sound. So is this a uniform? Statement number 12. I am having an HMT watch. H pronounce பண்ணும்பொழுது என்ன sound வருது? A. A. HMT. A sound வருது. So இந்த இடத்துல an use பண்ணது correct தான். Statement number 12. No error. Statement number 13. We shall meet after a hour. R. இந்த இடத்துல H pronunciationல silent ஆயிடும். அப்ப pronounce பண்ணி பாருங்க. R. So we shall meet after an hour. Love thy neighbor, says Bible. Says the Bible. Unique textbooks, we must use article the. Love thy neighbor, says the Bible. My friend is traveling by a car. Before modes of transport, we must not use any article. Okay, va? So there is a rule. அப்ப கார் அப்படிங்கிறது மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். அந்த காருக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் ஏ வரக்கூடாது. ஏவும் சரி தவும் சரி எதுவுமே வராது. பை கார், பை ட்ரெயின், அவ்வளவுதான். ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் டிராவலிங் பை கார். The chief minister and the party leader is a simple person. சரியா? அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, நமக்கு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப அது அகெயின் ஒருத்தர் தான். அகெயின் இந்த இடத்துல எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அகெயின் தட் ஆல்சோ டினோட்ஸ் தட் இட் இஸ் அ சிங்கிள் பர்சன். அப்ப நமக்கு ஆர்டிகல் த ஒரு இடத்துல கொடுத்தா போதும். The chief minister and party leader is a simple person. Right? Yes. Statement number 17. The Ganga is holiest of all rivers. Right? Ganga, before the names of rivers, all the geographical bodies, before the names of desert, oceans, seas, rivers, gulfs, bays, இது எல்லாத்துக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் த வரணும். ஸோ இது கரெக்ட். whereas இந்த ஹோலியஸ்ட் அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்ப இந்த ஹோலியஸ்ட் அப்படிங்கிறது சூப்பர்லேட்டிவ்ல இருக்கு. The Ganga is the holiest of all rivers. He was awarded for the bravery. Bravery. Bravery is again an abstract noun. Abstract noun முன்னாடி எந்த ஆர்டிகிளும் வரக்கூடாது. He was awarded for bravery. Dog is a faithful animal. We are using a common noun to denote the whole group. The dog is a faithful animal. Miss Lin speaks the Chinese. Miss Lin speaks Chinese. Speaks Chinese. Right? He hopes to join an university by next year. He hopes to join a university. Voice sound தான வருது. அப்ப a university. A university by next year. She works at a university where I study. Where I study. அப்ப நான் படிக்கிற அதே யூனிவர்சிட்டியில அவங்க வேலை செய்யறாங்க. So we are specifying. So she works at the university where I study. The Diwali is a festival beyond religions in India. Before names of festivals, we must not use any article. So Diwali is a festival beyond religions. Right? Moon has become a symbol of love in India. Before celestial bodies, we must use article the. So, the moon has become a symbol of love in India. Taj Mahal attracts lot of tourists. Taj Mahal. The Taj Mahal attracts a lot of tourists. Right? He bought a expensive house. He bought a expensive
expensive, an expensive house, right? I wish I could play guitar. I wish I could play the guitar. The guitar. The manager and CEO are hardworking people in this company. இப்ப people அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. People அப்படின்னாலே நிறைய multiple. கரெக்டா definitely more than one. அப்போ the manager and the CEO. It definitely means we are talking about two different people. The manager and the CEO. Do you see blue sky? Do you see blue sky? Do you see the blue sky? Right? He is a honor to this profession. He is a honor to this profession. Honor. H silent. H silent என்றதுனால he is an honor to this profession. Right? John prepared delicious breakfast. இதே similar statement கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம். So John prepared breakfastங்கிறது noun. Nounக்கு முன்னாடி delicious சொல்லிட்டோம். So John prepared a delicious breakfast. Shankar is most energetic person. Shankar is the most energetic person. Superlative degree. So article the use பண்ணணும். The most energetic person. Most children like sweets. இந்த இடத்துல most அப்படிங்கிறது என்னவா வந்திருக்கு? அட்ஜெக்டிவ் ஆஃப் நம்பரா வந்திருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல டிகிரி மென்ஷன் பண்ணல, குவான்டிட்டி நம்பரை மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ மோஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல எதுவுமே தேவை கிடையாது. ஸ்டேட்மெண்ட் 33 இஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். மோஸ்ட் பார்த்த உடனே ஆர்டிகல் தான் போட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. அதுக்காக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தது. சுனிதா பிளேஸ் த டென்னிஸ் வெல். Sunita plays tennis well. Before sports name, we must not use any article. So, Sunita plays tennis well. The tennis match between Federer and Nadal is always interesting. Yes, tennis, but one particular match சொல்றாங்க. So, statement 35, no error. All right. 36. When Sachin played for India, it used to be an one-man show. When Sachin played for India, it used to be a one-man show. V sound தானே வருது தமிழ்ல v. So, an கிடையாது, a one-man show. He is a RBI employee. R sound வருது. கரெக்டா? அப்படிங்கிற sound வருது. So, he is an RBI employee. The Spanish and English have some common words. The Spanish wordsன்றாங்க. அப்ப wordsன்னு சொல்லும் பொழுது லாங்குவேஜ் பத்தி பேசுறாங்களா, பீப்புள் பத்தி பேசுறாங்களா, லாங்குவேஜ் பத்தி பேசுறாங்க. அப்ப ஸ்பானிஷ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கரெக்ட் தான். Whereas அடுத்தது பாருங்க, the Spanish and the English have similar ideologies. Who will have ideologies or what will have ideologies? Who தான். Only the people will have ideologies. So we are talking about the people who speak Spanish as well as the English language. Right? அப்ப இந்த இடத்துல the Spanish and the English அதுவும் correct தான். All right. Statement number 40. All the students of first year have their exams today. All the students of the first year of the first year. First அப்படிங்கிறது ordinal. Ordinalக்கு முன்னாடி article the வரணும். First, second, third, 25th, 50th, 100th, whatever. So, all the students of the first year have their exam today. The better you plan, quicker you achieve. Adverbial degree of comparison. The better you plan,
the quicker you achieve. 42. Battle of Tarain changed Indian history. Battle of Tarain changed Indian history. Names of battles and war must be preceded by article the. So, the Battle of Tarain changed Indian history. The France and the United Kingdom are separated by English Channel. France language. So, the varadu. France and the United Kingdom. பேர்ல வந்துட்டு யுனைடெட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு கண்ட்ரியோட பேர்ல. ஸோ த யுனைடெட் கிங்டம் ஆர் செப்பரேட்டட் பை த இங்கிலீஷ் சேனல். பிஃபோர் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட்ஸ், கெனால்ஸ், சேனல்ஸ் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் த வரணும். ஸோ த ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் த யுனைடெட் கிங்டம் ஆர் செப்பரேட்டட் பை த இங்கிலீஷ் சேனல். Right? The beauty lies in beholder's eyes. பியூட்டி அப்படிங்கிறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன். அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் த வரக்கூடாது. பியூட்டி லைஸ் இன் பிஹோல்டர்ஸ் ஐஸ். I shall meet you on the Monday. Before days, we must not use any article. So, I shall meet you on Monday. The varadu. I shall meet you on Monday. Right? It has been raining all afternoon. It has been raining all the afternoon. It has been raining all the afternoon. The Corsica is an island in the Mediterranean Sea. Corsica island ஓட பேரு. எனக்கு மெடிட்டரேனியன் சீயோட ஜியாகிரபி தெரியாது, அதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு. இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஆன் ஐலாண்டுன்ட்டோம். அப்போ ஒன் பர்டிகுலர் ஐலாண்டோடைய பேருக்கு முன்னாடி we must not use article the. கரெக்டா? குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸுக்கு தான் ஆர்டிகல் த. ஒன் பர்டிகுலர் ஐலாண்டுக்கு முன்னாடி நோ. ஸோ கார்சிகா இஸ் அன் ஐலாண்ட் இன் த மெடிட்டரேனியன் ரீஜன். ரைட்? Grapes that I bought are sour. Grapes சொல்றாங்க. ஆனா என்ன grapes? நான் வாங்கின grapes that I bought. So specify பண்றாங்கல்ல, அதனால the grapes that I bought are sour. She died of the cancer. She died of cancer. Before any disease's name, we must not use any article. So she died of cancer. Dehradun is at the foot of Himalayas. Is at the foot of mountain ranges க்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் த வரணும் இல்லையா? Is at the foot of the Himalayas. Right? Ambani celebrated their son's wedding last month. So proper noun. When a proper noun is used in the plural form, we must use article the. So the Ambanis celebrated their son's wedding. Family names க்கு முன்னாடி we must use article the. We shall meet at a restaurant. We first met. அப்ப we first met அப்படின்னு சொல்றாங்க. We first met. நாம முதலில் சந்தித்த அதே ரெஸ்டாரண்ட். அப்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்கல்ல. So we shall meet at the restaurant we met. We first met. Right? He went to the prison for domestic violence. Domestic violence தானே. அப்ப domestic violence அப்படின்னும் பொழுது ஒரு crime commit பண்ணிட்டு prison போயிருக்காரு. Primary purpose. Right? அப்ப primary purpose, no article. He went to prison for domestic violence. The man is mortal. Man and womanக்கு முன்னாடி article the வரக்கூடாது. Man is mortal. Gold is the precious metal. Gold is the precious metal. Metalக்கு முன்னாடி precious. Metal is a noun.
நவுனுக்கு முன்னாடி adjective வந்திருக்கு. Adjective followed by a common noun. We will use article A. Gold is the precious ன்னா என்ன ஆயிடுச்சு? Gold மட்டும்தான் precious ன்னு சொல்லுவோம். Is it true? No. We have some other things இல்லையா? இப்போ platinum இருக்கு, zirconium இருக்கு. இதெல்லாமே gold விட precious ஆன metal. So gold is a precious ஒன்னு ஜென்ரலா சொல்றோம். It is a precious metal. So the வரக்கூடாது அந்த இடத்துல. சரிங்களா? ரைட். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்த கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்தது. ரைட். நமக்கு எக்ஸாம்ல இந்த ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் ஐ திங்க் 2018 குரூப் 2 கொஷனில் கேட்டிருந்தாங்க. ரைட். ஸோ கிளாஸ் டெஸ்ட் மாதிரி ஒரே கொஷின், அந்த ஒரு கொஷனில் 4 blank இருக்கும். ரைட். ஸோ வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? The road to success is not a bed of roses. Gandhi became a leader par excellence that made Churchill the greatest and successful wartime leader. So yeah, think option C is the answer. Option C, yeah. All right. ஆல்ரைட். ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற இது. ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கோட கம்பைலேஷன். ரைட். ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும். ஆமாம். வெல், here we are, number 8 Kaveri Street. I think this is the house we saw online. The house we saw online. What do you think of the location? That particular location is தானே கேக்குறாங்க. So what do you think of the location? Right? அதுக்கு தனலட்சுமி என்ன ஆன்சர் பண்றாங்க? It is dash neighborhood. It is in dash neighborhood. It is in a nice neighborhood and it's close to the railway station. And the bus stop is not too far away. How many rooms are there? There are 3 rooms, a kitchen and a balcony, right? There is a lawn behind the house, particular house, the house, right? That's right. The lawn, இப்போ இந்த இடத்துல specify பண்றாங்க. That's right. The lawn is actually quite large. Did you see any photos of the living room online? What does it look like? The living room looks great. It looks bright and airy. It has a nice view of the hills. But the kitchen looks a little small. And I remember you said there isn't a storeroom, right? No, but there is an attic where we can store things. I hope this house is a better option. Let's wait for the real estate agent. Let's wait for the real estate agent. All right. 10th bookல இருந்து அது மறுபடியும் எடுத்திருக்கேன். My neighborhood is a very interesting place. My house is located in an apartment building downtown near many stores and offices. There is a small supermarket across the street where my family likes to go shopping. There is also a post office and a bank near our home. In our neighborhood, there is a small green park where my friends and I like to play on weekends and holidays. There is a small pond near the park. ஏன்னா first time mention பண்ணும்பொழுது a park ன்னு சொன்னோம். Second time அது வரும்பொழுது near the park and there are many ducks in the park. We always have
a great time. In addition, there is an elementary school. There is an elementary school close to our home where my little brother studies in the 3rd grade. There are so many things to see and do in my neighborhood. That's why I like it. It's a really great place. Right? All right. Right? It is said that the computer is an electronic extension of the human brain. Therefore, in principle, a computer can do all those activities which a human brain can do. Right? Today, computers are found to be the most useful devices as knowledge providers. Another important field of application of computers is the development of robots. The internet has brought a drastic change in the communication system. All right. Right. 12th bookல இருந்து எடுத்தது. According to the National Weather Report, cyclones or winds circulating, இங்க எதுவுமே வராது. Circulating counterclockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. Cyclones are usually accompanied by a stormy weather. Weather is a noun. அதுக்கு முன்னாடி stormy அப்படின்னு ஒரு adjective வந்திருக்கு. So we will use article A. Tornadoes and hurricanes are types of cyclones. The hurricane, a hurricane, general தான் சொல்றோம். A hurricane is a cyclone that forms over the tropical oceans and seas. The hurricane rotates in the shape of oval or a circle. The Hurricane Andrew, which hit the coasts of Louisiana and southern Florida in August 1992, caused extreme devastation. No article. It was one of the most devastating hurricanes ever to hit in the US. 14 people died of the Andrews effect. All right. So again, 12th book learned. We met dash Americans at the restaurant. 12th standard book, page number 220. We met dash Americans at the restaurant. Americans, we are talking about the people. So we met the Americans at the restaurant. Monisha has some films in her hands. Okay, now we know determiners பார்க்கல. We'll talk about determiners tomorrow probably. I am the eldest and can you go get me some better? Okay, shall we finish this determiners later? Right? So I think we can wind up today's session. நம்ம இன்னும் determiners detail பார்த்துட்டு பேசலாம். Any doubts or any suggestions? Any doubts or any suggestions are welcome.
Thank you. All right, so do we have any doubts or any suggestions? Okay.